So okay guys, in this video I'm going to show you how you can take this dope ass video. So what we'll need is a gimbal attached to a long monopod. I'm using a cheap ass monopod right here. On top of that I attached my Ronin to it and I'm going to mount my camera on top of that. So in order to get that slow shutter speed, you're going to need an ND filter. So I'm using an ND 1000 right here. This is pure black and it's not going to let any light in. So now we have set up the camera and we're going to take the time lapse now. So that's been happening, but look who I ran into today. Hi Robbie. Hi. Robbie is the editor and producer of travel show called Yaatra. Mathurbhimi Yaatra. Mathurbhimi Yaatra. We just accidentally ran into each other and he's telling me all his experiences of traveling. It just happened that he just been to Ukraine. ഞാൻ കുറച്ച് യുക്രൈനിൽ അതിനുശേഷം കേട്ടപ്പോൾ എങ്ങനെ തോന്നി? ഭയങ്കര കാരണം ഞാൻ യുക്രൈനിൽ പോയി ഷൂട്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ വന്ന് നമ്മുടെ എപ്പിസോഡ്സ് ഒക്കെ ഒരു 15 എപ്പിസോഡ്സ് കീവ്, ഒഡേസ, ലിവീവ്, ചെർണോബിൾ ഇതെല്ലാം ജസ്റ്റ് ടെലികാസ്റ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ് ഒരു 1 month കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഈ യുദ്ധം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ശരിക്കും എത്ര ഭയങ്കര ഫീലായിരുന്നു. കാരണം ഞാൻ പോയി കണ്ട ആ രാജ്യം എത്ര പീസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള, എത്ര മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒഡേസ, ലിവീവ്. ഐ ആം സോ സാഡ്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ലിവീവ് അത്രയ്ക്ക് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സിറ്റിയാണ്. ഭയങ്കര പീസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കഫേസ് ഉള്ള ഒരു സിറ്റിയാണ് ലിവീവ്. എവിടെ നോക്കിയാലും കഫേസ് ആണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത്രയും മനോഹരമായിട്ട് സിറ്റീസും അത്രയും നല്ല ആൾക്കാരും അവരൊക്കെ ഈ അവസ്ഥയിലായല്ലോ എന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര വിഷമം. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ അവിടുന്ന് ഒരു മോർ ദാൻ ഒരു 20-25 സ്ട്രീറ്റ് മ്യൂസീഷ്യൻസിനൊക്കെ ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഐ എം വറീഡ് അബൌട്ട് ദാറ്റ് മ്യൂസീഷ്യൻസ്. അവരൊക്കെ ഇപ്പോൾ എവിടെയായിരിക്കും, എന്തായാലും അതിനകത്ത് കുറേ ഏജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്. അതിൽ ഞാനൊരു അങ്കിളിനെ പരിചയപ്പെട്ടപ്പോൾ അങ്കിൾ എനിക്ക് ഹിന്ദിയിൽ പാട്ട് പാടി തന്നു. സോ എനിക്കിപ്പോൾ അത് പറയുമ്പോൾ പോലും ഭയങ്കര ഒരു ഇമോഷൻ. കാരണം അത്രയും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു രാജ്യമായിരുന്നു. അത് കുട്ടിച്ചോറായി ഈ ഒരു യുദ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പം so that's the story. He was also telling me how right now we are going very technical and shooting with gimbal, tripod and everything. He's just running and gunning the travel film. He has done over how many episodes? 354 episodes and each episode is around 25 minutes long. Telling me how he had to carry light and travel light to avoid. So അതായത് നമ്മൾ ട്രാവലിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ മാക്സിമം നമ്മുടെ എക്യുപ്മെന്റ്സിന്റെ എണ്ണം കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു പോളിസി. ട്രൈപോഡ് അത് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ടയർഡ് ആവും. ഇപ്പോൾ ഞാൻ മാക്സിമം നടന്നായിരിക്കും ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. നല്ല എക്യുപ്മെന്റ് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ എത്ര സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. That's nice. I'll leave the link to Yaatra and Mathurbhimi, that channel. Mathurbhimi Yaatra. Mathurbhimi Yaatra. You can search YouTube Mathurbhimi Yaatra. And also I'll give a link to his Instagram account so you can go follow him. He has some great travel pictures and everything. Nice to have ran into you. Initial message aayenge. Okay. All right. See you again. Bye. So looks like the time lapse is done. So let's check it out. So how was that time lapse? Hope you liked it. Let's see some more. So Yaatra is an amazing travel content. It's a native Kerala travel content. So that was a success and I'm so glad I ran into Robbie. I mean, we just met for the first time. He just came and said hi because I was taking that time lapse. And he seems like a great guy. He has traveled over, I don't know, I forgot to ask him how many countries he had traveled to, but I'm sure a lot because he has done over 350 episodes of Yaatra. Yeah, so glad I came out today and make a new connection. All right, let's go to our next part. What we just did was the railway station of Trivandrum, and this is the main city center bus stand. And it seems like it's a lot more crowded than the railway station. So hoping to get some good light over here. So it has now started taking the videos. So I'll just quickly run through the settings which I'm using. The ISO is at 1000, it's 2 seconds shutter and f14, and I'm using my very sharp Sigma 16mm, which you know I love. So yeah, quite a busy street. There are some mosquitoes and buses. So I guess I parked my car in an awkward situation where the buses had to take the turn. I hope I'm not too much of an inconvenience. More than that, I hope the police doesn't tell me to go away. So I'm checking my progress in the application. So I set the duration for 10 minutes at a 4-second intervals. That's gonna give me a nice span over. So that's also done, and this was the result. Check it out.
Alright, let's pack up. Let's go. I want to make one more time lapse, but all this running around is making me a little hungry. So let's get something to eat. Jamaican. Madi, I want to thank you. Finally, I want to get something to eat first before we continue. So, can't believe I got hungry. Let's talk about this time lapse. So, as you know, this is a landscape time lapse. So, ideally, you should be using a wide angle lens. But since this 16mm is the widest lens which I have, so I'm going to use this. If there was a wider lens, it would look amazing in a landscape time lapse. Nice to meet you. Where is my gym buddy? ഇവിടെ ഫ്രണ്ട് പോയിട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ജിമ്മിൽ പോകുന്നുണ്ടോ? Jimmy wonder. So that was a surprise as well. So I'm running into a lot of guys today. So that's good. So I'm on keto, so I can't be eating the kubus, but I can eat the chicken. So let's finish this with a snap. Done. Amazing that was. So I'm gonna watch Mobius tonight. It's in 20 minutes. So let's try to squeeze in one more time lapse before that. Let's go.